Ngenkulu intobeko nangenkulu inhlonipho sibingelele emuhle uJesu. Amen. Amen. Sibingelele abazalwane abasibuka live ku Facebook ngelihle igama lenkosi. Amen. Amen. Sibulise abazalwane who watch us ku YouTube ngegama lenkosi. Amen bazalwane. Amen. Siphinde sibingelele abazalwane who listen via audio ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Sibulise ngokukhethekile bazalwane zonke inceke zenkosi eziyaye zithatha isikhathi sazo zisilalele idazisibukele sithi siyabonga nakuzo kwanga uNkulunkulu angaqhubeka njalo athele umusa. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Siyambonga ke ubaba uNkulunkulu othe nasusuku lwanamhlanje wathanda wavula umnyango ukuba sizohlephulelana isinkwa nokuyizwe lenkosi. Amen. Amen. Naloko sohlezi njalo simbonga ngobuhle bakhe. Amen. Amen bazalwane. Amen. Sizongena ezwini emaBhayibhelini ethu sifunda incwadi yamaHebheru Hebrews chapter 11. Hallelujah. Amen. Uqala kwethu ukufunda soqala uverse 1 sifunde nje bazalwane sehle na azange ngize ngwafake wonke amavesi uma ngibala la. I only put 3 verses. Hallelujah. Amen. Because I knew it's going to be a long one. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Muhle ubaba uNkulunkulu namhlanje bazalwane sekwenzeka konke kodwa simi njalo siyabonga. Hallelujah. Amen. I remember ngiqala ukushumayela ngaqala ngimncane kakhulu bengineminyaka u15. Amen. Throughout the ages or throughout the years I kept on ngaqhubeka, and then a time came whereby sekuzothiwa manje sengumfundisi, and then I went to God and ngathi kuye Nkosi angifuni mina ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma, Amen. angifuni ukubuka ukuthi bangipha i-certificate bathi lo uyi good speaker, so lokakhulumayo it's something eloquent, ukujwayela ukukhuluma, but God niza kuwe njengomuntu othi angikwazi ukukhuluma. Amen. If ever given a word ukuthi uzosharela izwi lenkosi angazi ukuthi ngikhulume ngani, ngicela ukuthi wena ungikhombe ukuthi ngikhulume ngani. Angifuni ukusebenzisa into kuyi-experience kimi ngithi sengijwayele mangifika lapha ngiyofike ngichazele lagama ngithi ngesiHebheru lisho lokhu nalokhu, because it's something that I know vele ngizovele ngilande yona, but I need a word that comes direct from you, and that is a word suitable for i-meeting esizobe sihlanganyele kuyo noma sihlanganyele ngayo, ngingahambi ngokujwayela. Hallelujah. Amen. And now even nangokusizwa ngesikolo umuntu wasizeke ukuthi ungabothanda nokuthatha intshumayelo zabantu uhamba uyoyishumayela. Hallelujah. Amen. Ngoba uNkulunkulu ukhulume kubo akakhulumanga kuwe. Mhlambe lo mlayezo bowulungele that gathering and then not the gathering wena abacele ukuthi uzokhonza kuwe. Amen. So I went back to God and said, God, konke that I have to say, Yes. may it be ukuthi ikhuthazwa umoya oyingcwele. Amen. And then I go there and I speak your heart. Emva kwaloko I hold my peace. Hallelujah. Amen. Now every time when I have to minister, I go back to him ngimcele, Baba nayi inhlanganisela futhi khona, Yes. give me a word Amen. that at least inkosi, because awufuni ukwenza izinto eziningi, ufuna just a word that at least will touch one person, then that is enough for you. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uyosala enza wonke omunye umsebenzi, aqhubeka aqedelela enze konke. Hallelujah. But if you are faithful to what you have been asked to come and minister, uNkulunkulu uye osala aqhubeka enza konke ngendlela efanele ukuthi kube ngayo. Hallelujah. Amen.
because okwethu ukuthi sibe faithful. Yes. Amen. That is why Paul umekhuluma uthi thina satshala but uNkulunkulu wakhulisa. So every other thing ye growth is linked to ukuthi uNkulunkulu uthina nokuthi uNkulunkulu wenza. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 So here's the word for today. Today is so ngifuna ukukhulumela phezulu kwaso ukuthi have faith. Iba nokukholwa. At the time whereby everything around us draws us ukuthi sibe nokwesaba, sibe nokutatazela, sibe nokuxhamazela, but ngizoletha nanti izwi elithi have faith. Sizobuka ukuthi ukukholwa kuyini. Amen. Siphinde sibuke ukuthi laba bakholwa kwenzakalani in their lives. Amen. Now that is to say, you take it because it happened. Yes. It is recorded in history ukuthi this happened. And then uma wakwazi ukuthi ame Yes. abukele nezimo ezibhlungu nezinzima, Amen. then nami ngizokwazi ukuthi ngime. Yes. Praise the Lord. Amen. Now ncwadi yamaHebheru bazalwane from verse 1 to verse 3. Hallelujah. Amen. Ngizoyifunda la lithi iBhayibheli, now faith is the assurance noma title deed or confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen, that is the conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. For by this, which is a kind of faith, the men of old gained divine approval. By faith, that is, with an inherent trust and enduring confidence in the power, wisdom, and goodness of God, we understand that the worlds, that is, the universe and the ages, were framed and created, or rather formed, or put in order and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. Amen. Praise the Lord. Amen. Isilungu lesi bazalwane sale la Bible sengikhohliwe konke translation yalo yini. Hallelujah. Amen. Kodwa abafundayo hayi bayalikhumbula bazalwane ukuthi konja yiphi le translation ehlukile. But mawufunda awufundi verse yodwa but uphinde uthole nentshumayelo ukuthi mangihamba ngayo ngithi faith is a title deed. Amen. Faith is an assurance. Hallelujah. Amen. Asivaleni amehlo bazalwane bese ngiyakhuleka. Lihle liyaphila uNkulunkulu wami liphefumulelwe nguwe. Namhlanje ubone kukuhle ukuba sizobonisana ngalo. Siyakudumisa, siyakubonga ngalo. We thank you even nanokuthi einsukwini zethu in our time and generation, wena Nkosi, you are not silent but you still speak, Father God Almighty. Khuluma ngalo ke namhlanje usuthise imphefumulo yethu. Sinxanela ukuzwa wena uNkulunkulu wami. Sibazwile abanye abantu, siwazwile amanye ama voices, but speak to us by your word namhlanje and change our lives, for we know ukuthi when you don't just speak and then kungabi khona okwenzakalayo. Even namanje Nkosi, something will happen, something is brewing uNkulunkulu wami. Even in the atmosphere there is a change, there is a dynamic shift uNkulunkulu wami that is manifesting right now upon impilo zethu. We bless your name nangalo Nkosi. Thathu dumo ke namanje ngayo Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Makabonga uJesu. Amen. Amen bazalwane. Amen.
So now ke lithi iBhayibheli uma silifunda ukholwa it's like a title deed. Laba banezindlu bayazi ukuthi uma une title deed it is an assurance that le ndawo okuthiwa uhlala kuyo ngempela ingeyakho. Uma badinga umnini khaya, uma producer noma veza, then everyone knows ukuthi ngempela akuqanjwa manga ukuthi lo muntu lona ungumnikazi walento. Now ukholwa, what is faith? Lithi iBhayibheli uma likhuluma ukholwa kunguqinisekisa ngezinto ezithenjwayo. Now lezi zinto esithembayo sithemba nje singakayiboni ukuba zikhona, but we have an assurance ukuthi because siyakholwa ukuthi zikhona, then we know ukuthi zikhona. Why? Lithi iBhayibheli abadlula before thina bafakazela ngaloko ukuthi lezi zinto zikhona, lezi zinto uNkulunkulu yakwazi ukuba azenze. Hallelujah. Athi obhala iBhayibheli ngokholwa we understand ukuthi izwe lonke laqhamuka noma ladatshulwa ngezwi lakababa uNkulunkulu. uNkulunkulu engakakhulumi akuvelanga lutho, but God stood and spoke a word wathi akube khona, and then lezi zintathi azibe khona zaba khona. Wafika kunobumnyama wakhuluma phezulu kobumnyama wathi akube khona ukukhanya, then immediately at that time kwaba khona ukukhanya okuba khona, kwaba khona separation eyenzakalayo. Why? Because the world was formed from ezwini lakababa uNkulunkulu. Uma sekakudale konke nezihlahla nayona yonke into wathi kuhle uma ngibona konke lokho engubona phambi kwamehlo ami. Amen. Wabese udala umuntu wathi kumuntu, when you will take care of this, because eqaleni ubekade ekhuluma nje athi akube khona, and then he went down waye emhlabathini wayombumba umuntu wamakha umuntu wathi ke lona sengimphefumulele uyimi ophilayo emhlabeni uzonakekela konke lokhu. Bese umuntu uyaqala uba khona umuntu uyaphila. Why? Because even some of the things uNkulunkulu ayidala zavela at what? At his word or at his command. Hallelujah. Angithi uyakhumbula uHezekiah uma sesigodini samathambo, uNkulunkulu wambuza wathi ubonani? Wathi ngibona amathambo. Wathi kuye khuluma phezulu kwalamathambo uthi umoya mawuqhamuke from the four corners of the world, angithi north, east, west, south. Then umoya waqhamuka njengokusho kwakhe ukuthi akuze umoya. Why? Because thina sine power of creation, because sidalwe uNkulunkulu who spoke a word wathi izinto azibe khona. So ifaith iba isubstance yalezo zinto ezithenjwayo. Ifaith iyafana nemali. Amen. When you have faith, there are things that okwazi ukuthi uyithenge, there are things okwazi ukuthi uthi purchase kuzo. Why? Because you have faith. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But enye indoda yahamba yaya kwa Ferrari ifuna ukuzothenga imoto. Uma ifika kwa Ferrari yathi malini imoto, bamtshela ukuthi la ekhaya nama second hand aqala ku 1 million. Wathi bathi bathi ngithanda le bathi ya 3 million. Bathi nadura nina la mina ngibuya ngapha ka Toyota. Angiyanga ngibuya ka Toyota ngiza la. Bathi uyabona nje obudlule ka Toyota. Le ka Toyota la kula. So la everything that goes into yala. So everything ongene la ungena azi ukuthi uyifaka kuphi. Angene noma ngawubani. So ifaith yakho it challenges you ukuthi kukuphi la uzongena khona. Amen. Because there are certain situations ongeke ukwazi ukungena kuzo unless you have faith. Umbuzo ngathi kanti kahle kahle kudingeka ifaith engakanani.
dinga ukukholwa kwami ukuthi kube ngakanani so that I can qualify to say I have faith. Amen. Ngiyamkholwa uNkulunkulu. I have i-title deed nami. Kunento engasho ukuthi ngiyayi-own, ngidinga ifaith engakanani. Uthi uJesu makakhuluma ukukholwa okudingeka kuwe kuncane. Hallelujah. Kulingana nenhlamvu yesinaphi. Amen. Uma unokukholwa okuncane then nakanjani lokho kuyamthinta uNkulunkulu. Amen. Lithi iBhayibheli verse ka4 ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe nangakho usakhuluma noma efile. uAbela waba nani nokukholwa kuNkulunkulu ukuthi ngikhona la ngidalwe uNkulunkulu. So let me go to God and give my offering. Let me go to God and give a sacrifice yami, and not just anything but let me bring out the best, because uNkulunkulu ufanele ukuthi amkele the best. That is my offering. Now lithi iBhayibheli ngalo mhlatshelo awawenza uAbela, bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu wangamnaka uKhayini ngoba uKhayini wathatha zonke izinto ezibolile wayonikela kuNkulunkulu, but wanaka uAbela nomnikelo wakhe. Ngobani? Ngoba kwabonakala ukuthi lo uyindoda eqotho, uyindoda elungile, ngoba umnikelo wakhe waba ubufakazi baloko ukuthi he is a righteous man of God, and uNkulunkulu enguNkulunkulu wafakaza even nangezipho zakhe, wathi lokhu kuyangithokozisa, lokhu kuyangijabulisa. Kuthe noma sekafile, lithi iBhayibheli uyaqhubeka uyakhuluma ngegazi lakhe elisemhlabathini ukuthi noma sekangasekho, but he was a man of faith who believed in God. Amen. Ngokholwa uEnoch Yeah. wathathwa Hallelujah. ukuze angaboni ukufa, Amen. akabe safunyana, ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile. Amen. Ngokuba engathathwanga, ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wahamba noNkulunkulu Enoch. Umehamba noNkulunkulu phakathi kwesizukulwane sakhe sekwenzeka konke. Lithi iBhayibheli but uEnoch was faithful unto God. Wahamba naye ngathi uyambona uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwaze kwafika isikhathi la uNkulunkulu athi le ndoda ihambe nami sonke isikhathi. Now ikuphi kanti le ndoda angisayiboni? Lithi iBhayibheli makaloku ecinga ukuthi Enoch kanti ukuphi, sekamthola ukuye ngaphakathi ngoba usethatshathiwe, akazange akutaste ukufa, ukuthi ukufa kunjani. Ngobani? Ngoba wabonisa ukwethembeka before uNkulunkulu wathokoza ngaye. Ngoba bazalwane, ngaphandle kokukholwa kungenzeka ukuba simthokozise uNkulunkulu. Wonke umuntu who comes to God must believe ukuthi uNkulunkulu ukhona, and uNkulunkulu is a rewarder of laba bamfunayo. uNkulunkulu usivuza noma usihlomelisa noma usirewarder according to ukuthi simfune kangakanani. Uma kunabantu abazosuka bayomfuna bathi asifuni izinto eziningi, sizofuna nje ubuso benkosi, lithi iBhayibheli abamfunayo bayamfumana, bese uNkulunkulu ambule even izinto ezifihlakele kwabanye abantu. Kulaba bezile nje bathi inkosi asizange ukuzokwenza izinto eziningi, sizoyifunela wena wedwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli verse 7 ngokukholwa uNoah exwayisiwe ngezinto ebezingakabonwa, esaba uNkulunkulu, Amen. wakho umkhumbi wasindisa indlu yakhe. Yeah. Ongakho walahla izwe waba indlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngenkathi bembona uNoah kufike izwi kuye
elithi qala wakho umkhumbi Noah because kunemvula enkulu ezayo abantu laba uNoah ebabiza izani izongisiza lithi iBhayibheli bambuka bathi hayi uNoah vele unqanyukele ulayini. Amen. Hallelujah. Amen. Bathi mabembuka nje bathi hayi uNoah nje uphephukelwe iroof. Hallelujah. Ayikho nje lento afuna ukuthi ayenze. Amen. Manje ungasukele kakho umkhumbi ongaka nje. Amen. Umzwile akubalela ama measurements angaka but because emsaba uNkulunkulu ekhulumile kuye he continued. Amen. Kwasinda yena, Hallelujah. kwasinda ikhaya lakhe Amen. kanye nezilwane Amen. ngokukholwa kuphela. Hallelujah. It doesn't matter ukuthi lento ayishilo Yeah. ayikaze yenzeka sikaze sayibona. Jesus. Okubalekile ukuthi mayikhulumile sabuzwa Yeah. eda bese siyayikholwa. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngoba izwi lakho uyalinda ukubalenza. Yeah. Ngokukholwa uAbraham walalela Yeah. ebizwa ukuba phuma endaweni Yeah. abeza kuyamngeliswa ibe yifa lakhe. Amen. Waphuma engazi lapha ekhona. Yeah. Ngokukholwa waba umfokazi ezweni Yeah. lesithembiso. Yes. Kwangathi ngalelizwe ehlala ematendeni Yeah. beno Isaka noJakobe beyizindlalifa Yeah. kanye naye zaleso sithembiso Yeah. ngokuba wabheka umuzi onezisekelo Yeah. omakhi nomenzi wawo Yeah. nguNkulunkulu. Amen. Ngokukholwa naye uSara uqobo Yeah. wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi Yes. ngokuba wathi ukholekile owethembisayo. Yeah. Ngakho ke kwavela koyedwa yena enjengosewafa Hey. abangangezinkanyezi zezulu Amen. ngobuningi babo Hallelujah. bengangesihlabathi esisobhili lolwandle Yeah. esingenakubaba. Yes. Praise the Lord. Amen. Our faith, ukholwa kwethu, Yeah. it is attributed to Abraham, who is known as the father of faith. Amen. Lithi iBhayibheli wamkholwa uNkulunkulu and it was counted unto him Amen. ukuthi this is a righteous man. Ulungile ngobani? Ngoba amethemba simakade. Amen. Uthe umemkholwa, the word spoke to him lathi shiya ihlobo zakho shizwe olujwayele. Waphuma walishiya izwe ngazi ukuthi ngihamba nje ngiyakuphi, but ngoba khona okhulumile wathi there's a place that I'm promising you, that is where I am going. Le ndoda iyamangaza bazalwane uma sibuka. Now lithi ke iBhayibheli bese indala kakhulu nomkayo sekamdala kakhulu, but bobabili they believed God. Abazange basuke ekumthembeni nasekumkholweni uNkulunkulu, kodwa bamethemba uNkulunkulu bathi noma umntwana ingane singanayo, but we believe ukuthi God will bless us ngomntwana oyakukhula anzonzobale. And for sure uNkulunkulu wababuka wathi mase kubonakala ukuthi ngathi sebafile, uNkulunkulu wafika khona wayokhipha kubo umntwana owazalwa elithi iBhayibheli inzalo yaphuma kuye yayilingana nezinkanyezi zezulu futhi iphinde ilingana nezihlabathi zolwandle. Ngoba uNkulunkulu noma abantu sebathi kuphelile ngawe, sebathi insuku zakho it's over, it is finished, uNkulunkulu kunento asengayikhipha, uNkulunkulu kunento asengaqhubeka ayenze kuwo, irregardless of ukuthi who has written you off, who has said ukuthi awuyikuphinde uphakame, ubane sekaphothulile, but God can change ama situation anjalo around la abantu sebathi vele sesiboqhamanetha akusekho kungavela la, but uNkulunkulu afike aphephethe emlotheni bese amsindisa umuntu wakhe, bamangale bembone lo muntu ehlaliswe namakhosi ukuthi kanjani akusinguye yini lo bese sithi
uyahamba simbalela insuku kutholakala ukuthi yes it's confirmed nguye ngempela, but because God is faithful akukho lokhu uNkulunkulu okumahlulayo. uJehova uyakwazi ukuthi akwenze nalabantu sebaphelelwe amandla. Amen. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Leli iBhayibheli verse 13 bonke laba bafa bekholiwe Yes. bengazamukeliswanga izithembiso kepha beyibonile Amen. bazithakazele zikude Yes. bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambe emhlabeni Amen. ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo. Amen. Uma kambe bebecabanga ngalelo ababephuma kulo bebeya kuba nethuba lokubuyela kubo, Amen. kepha manje balangazelela elihle kunalelo Jesus. okungukuthi elasezulwini. Glory. Ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo, Amen. ukuba ubalungiselele umuzi. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Leli iBhayibheli ngasikhathi sometimes sizokufa Amen. singakwamukelanga lokhu esicabanga ukuthi sizokwamukela bazalwane. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Sometimes we might not get it. Yize sibonile. Amen. But into distinguishing factor ukuthi siyamkholwa uNkulunkulu, Yes. because we understand one thing. Leli lizwe esiphila kulo akukona ekhaya, singabantu abadlulayo. Kunelizwe esifisayo, kunelizwe esilangazelelayo. Hallelujah. Now kuneyindawo uNkulunkulu ahamba nathi afika sidlulise kuzo ekufanele ukuthi bese nathi siyayikhohlwa, because lezo zindawo they are nothing but our past. Amen. Yindawo engafanelanga ukuthi sihlale kuzo, Yeah. because uthi obhala iBhayibheli uma ingqondo ibihleli kuloko Yes. kulelizwe uJehova abakhipha kulo, Amen. bekusanokwenzeka bayithole sebabuyela. Amen. Because ngasikhathi Yeah. ungamkhipha umuntu elokishini Yes. kodwa ilokishi awulikhiphi kumuntu. Amen. Praise the Lord. Amen. Akubona ukuthi aliphumi, liyaphuma lona, but Amen. liphuma after a serious decision umuntu ayithathile. Hallelujah. Athi mina ngisesiyo walapha sengowana, Yeah. angisasiyo waselokishini sengowasedrobheni. It's a decision umuntu asekayithathile. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17 athi ngokholo Abraham evivinywa wanikela ngoIsaka. Yebo yena owayamkele izithembiso Amen. wanikela ngozelwe yedwa wakhe, okwathiwa kuye inzalo yakhe yakubizwa ngoIsaka, Yeah. ethi uNkulunkulu unamandla okuvusa nakwabafileyo. Amen. Ukulinganisa wabuye wamthola futhi evela khona. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. uNkulunkulu mase ekhulume kuAbraham wathi I'll give you a son. Uyamuphi indodana? Bayajabula kwakhe nayo indodana isikhona. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwaphuma umyalelo wathi nikela ngayo. Hawu Nkosi, lesi sibusiso sami unikele ngaso. Yebo, nikela ngaso. Ungile Nkosi, angizukuphikisana nawe. Wamthatha wayonikela ngayo. Enguthandayo ngithanda amazwi akhe uma ekhuluma nezincengo. Uthi hlalani la sizobuya nomfana. Because he understood one thing.
angeke uthathe into imixe kuNkulunkulu uqede ingabo Yeah. kodwa konke okuthathile wakumixe enkosini kubuya sekuphinda phindile lithi iBhayibheli uma likhuluma wamkhola ukuthi noma uNkulunkulu athe kimi ngimthathe ngiyokubulala but uJehova unamandla ukuthi amvuse even kwabafile. Why? Because he is God and I believe him. Amen. Hallelujah. Amen. Wathi umesebuya umehamba eyomnikela uhamba naye kuyindodana eyodwa kodwa umesebuya ubuya namadodana ayinkulungwane afihliwe kuIsaka. Praise the Lord. Verse 20 uthi ngokholwa uIsaka wabusisa uJakobe noEsawu ngezinto ebeziza kuza. Ngokholwa uJakobe eseza kufa wabusisa leyo naleyo yamadodana kaJosefa. Amen. Wakhuleka ecikile esihlokweni sodondolo lwakhe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngokholwa uJosefa eseza kufa wakhuluma ngokuphuma kwabantwana bakwaIsrayeli wayaleza ngamathambo akhe. Amen. Hallelujah. Amen. Laba bazalwane because they had faith babusisa abantwana noma inzalo yabo. Bathi nina ningobusisiweyo kubona bonke abantu. Kuona wonke umhlaba nina nibusisiwe. uJosefa wasuka ezweni lakubo waya eGibhithe. Uma efika eGibhithe wahlala kahle engahlushwa umuntu. Uma ehleli kahle lithi iBhayibheli wayalela wathi ngelinye ilanga niyophuma. Amen. Because he had faith ukuthi ngelinye ilanga niyolishiya lelizwe. Uma nilishiya lelizwe angasala amathambo abo. Amen. Uma mina sengafa amathambo ami engasala emuva. Lithi iBhayibheli uma uIsrayeli esephuma eGibhithe and for sure uphuma namathambo kaJosefa. Why? Because uJosefa wakhuluma amazwi many years before lento yenzeka. Why? Because he was a man of faith. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Iba umuntu okholwayo Yeah. ungabe umuntu ongakholwa. Yeah. Sometimes kumele uphambane nezimo. Yeah. Uyibona izimo ukuthi ziyakutshela ukuthi ukudla kuphi. Yeah. Ukuthi by faith Yeah. sizodla. Amen. By faith ngiyakholwa. Yeah. Akuzi ukuhlala ngale ndlela. Yeah. Praise the Lord. Amen. Verse 23 yathi ngokholwa uMose esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe inyanga ezintathu. Ngokuba bembona engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi. Ngokholwa uMose sekhulile wala ukubizwa ngokuthi uyindodana yendodakazi kaFaro. Naloko wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu Amen. ukubathokoza isikhashana esonweni. Ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe. Amen. Ngokuba wayebheke umvuzo ngokukholwa washiya iGibhithe engesabi ulaka lwenkosi. Ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngokholwa wamisa iphasika nokufafaza ngegazi ukuze umbhubhisi angathinta amaziko akhe. Amen. 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 Once it came to a revelation and understanding Yes. ukuthi ngingubani mina ngumHebheru. Yes. Lithi iBhayibheli wathi cha angizukubizwa ngendodana yendodakazi kaFaro. Amen. Ngiyavuma iGibhithe licebile. Amen. Ngiyavuma iGibhithe linomnotho. Jesus. But kunento enkulu kimi engafuni ukuhlala kwingcebo. Amen. Kunento enkulu kimi ethi rather ngiyohlupheka Yeah.
nabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Ngamane ngidele yonke imfuyo ekhona la because ngiyabona ukuthi ukuhamba nalo uNkulunkulu kuyimfuyo futhi kuyinzuzo enkulu. Rather ngithukwe nginoKristu kunokuba ngiyotamasa kwinjabulo yesikhashana. Amen. Praise the Lord. Nathi bazalwane kunezinto esiyidelayo usuku nosuku because we understand ukuthi ukuba kuNkulunkulu kuyinzuzo enkulu kunokuba siyothokoza enjabulweni yesono yesikhashana because we understand ukuthi lo uNkulunkulu asibizele kuko it's a huge deal that it cannot even be comprehended by abanye abantu ukuthi baqonde ukuthi uNkulunkulu usibizele ini, but we understand the supreme purpose uJehova asibiza waphinde wasigcobela yona. That is why nasendleleni siqhubeka njalo singami because yazi lo wasibiza ukuthi usibizele okukhulu. Siyabona lo kasithembise kona ukuthi siyokwamkela kube ukuthokoza kithi kuphela. Amen. Ngokholwa washiya iGibhithe Amen. uMoses Amen. wangawusaba unako ulaka lwenkosi. Ngokholwa wamisa iphasika nokufafaza ngegazi ukuze umbhubhisi angathinta amazibulo wakhe. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ngokholwa badabula ulwandle olubomvu Amen. kungathi kusemhlabathini owomileyo. Yeah. Okwathi abaseGibhithe bekulinga lokho bamithi Amen. by faith. Yes. Bathi Moses yokwenza njani nantu ulwandle siphuma njani Moses? Hey. Wathi let me go back to God. Nkosi senza njani? Hey. Wathi uNkulunkulu unyusa induku Moses. Uma uyinyusa uzobona amanzi ahlukana phakathi. Jesus. Wathi asingeneni bahamba phakathi ngoba bekukholela uNkulunkulu. Amen. Beza baseGibhithe bathi hayi nathi siyangena. Yeah. Wabalinda uNkulunkulu uthi bangene phakathi. Amen. Mase baphakathi wakhumula amasonde ezinqondo. Hey. Wathi Mose yehlisa induku. Uma uMose ehlisa induku ulwandle lwabuyela lwabagwini. Sizwe uMiriam ehlabelela athi uJehova ihashi nenkweli yayo usimakade kuphonso lwandle ngoba bazalwane kunomvuzo kumkholwa uNkulunkulu. Simkholwa kungathembisi ukuthi kukhona azokwenza, but we know ukuthi God is able ngoba uyashe ezwini lakhe ukuthi akukho kumahlulayo. Amen. Engifuna uhlale nako ukuthi akukho kumahlulayo uNkulunkulu noma ngayini. It will bow before God. Amen. Mina ngiwumuntu wokukholwa. I am a person of faith because faith ayisebenzeli unless you profess it, unless uyideclare ukuthi ngingumuntu mina wokukholwa. Ngiyamkholwa Amen. uNkulunkulu. Hallelujah. Verse 30 athi ngokukholwa ingange zaseJericho zawa sezizungeziwe insuku ezisikhombisa. Ngokukholwa uRahabi isifebe akabhubhanga kanye nabangalalelanga esezamkele inhloli ngokuthula. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. God spoke a word. Wathi kubo hambani surround the city of Jericho. Amen. They surrounded the city of Jericho. Yes. After several surrounded, bekuya ngathi amakhanda abo awasebenzi. Yeah. Bekuya ngazuthi amakhanda abo awathathi kahle. Amen. But by faith uNkulunkulu wayididizela phansi. Amen. I have a question.
ukuthi ukukholwa kwakho kuzokwenzani. Hey. Ukukholwa kwakho kuzokwenzelani. Can you be in a position yokurecognize ukuthi naku ukukholwa kwakho? Amen. 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 Isimo nesimo that you want change kuso, never ever adopt it as part of you. Amen. 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 Hallelujah. Because by faith, Yes. even on Rahab, Mm. umuntu othengisa ngomzimba, Amen. lithi iBhayibheli akazange abhubhe Yes. nabangalalelanga. Jehova. But ngoba wazamkela inhloli ngokuthula, yena nomuzi wakubo basinda. Amen. Because your faith Yes. can deliver you. Jesus. Your faith can deliver even umndeni wakho. Amen. Athu verse 32 ngiseza kuthini futhi na Mm. isikhathi kambe siza kumshiya uma ngibalisa ngoGideon noBarak noSamson noJafta noDavide noSamuel nabaprofeti abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavimba imililo, bavimba imilomo yeingonyama, bacima amandla omlilo, baphepha osikweni lwenkemba, baphiwa amandla ebuthakathakeni, baba yiqhwaga empini, Amen. baxosha izimpi zabezizwe, Yes. abesifazane bamkeliswa abafileyo babo bevusiwe, Mm. abanye behlushwa Jesus. kabavuma ukukhululwa Amen. ukuze bathole ukuvuka okuhle. Jesus. Praise the Lord. Amen. Bahlushwa bonke, beshaywa bonke, bebhekene nezingqinamba, ama challenges ngokwahlukahlukana, but they believed God. Amen. Baphonswa eingonyameni, Amen. Amen. baphuma, Yes. bafakwa emlilweni, bafika emlilweni, bawucisha umlilo, Hey. Amen. baqhubeka, baphila Amen. ngoba bemkholwa lokhulumileyo. Amen. Abesifazane bathi hayi thina amadoda ethu siwazi aphila, Yeah. asiwazi file. Amen. So le report negative asiyamkeli, because it comes ukuthi whose report we believe. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngokungayamkeli that negative report, lithi iBhayibheli kwalethwa amadoda abo asephila, Amen. uNkulunkulu wawavusa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bathola okuhle ngokukholwa. Amen. Verse 36 lithi iBhayibheli sesiceda, abanye balingwa ngokujivazwa nokushaywa, yebo nokuboshwa nokufakwa etilongweni, bakhandwa ngamanje, banqunywa ngesaha, balingwa, babulawa ngenkemba, bazulazula bebethe ikhumba zezimvu nezezimbuzi, beswele, behlushwa bephathwa kabi, izwe elingabafanele bona, behamba emahlanu naseyintabeni, nasemhumeni nasemgedeni yomhlaba. Amen. Praise the Lord. Amen. Kuningi ukuhlushwa Yes. kwebandla, Jesus. even amanje ibandla liyahlushwa. Okunye kokuhlushwa kuza individual, akuzi in a group form, kodwa aphikelela. Amen. It might be ukuthi ushaywe, it might be ukuthi ufakwe ejele etilongweni, Yes. it might be ukuthi ukhandwe ngamanje, but press on, Amen. because nabahambisa ivangeli ekuqaleni, Yeah. ungabuka even abapostoli abebakade beshumayela, Yes.
ukuthi abanye babo bafa kanjani, bafa kabuhlungu. Hallelujah. Amen. Omunye bathi bezombulala, bathi nawe siyokuphanyeka emthini njengalo oyinkosi yakho. Phatha anginankinga mina nalento enisho, Yeah. but I'm not worthy ukuthi ningangilengisa njengokuba kwalengiswa yena. Amen. Elukuthi mina manje ngiphanyeka ngiphendule ngibhekise isiphambano upside down, Amen. then I can die. Hallelujah. Amen. Abo Johan bafakwa ku drum laphushwa bekhishwa amehlo ngesimanga sevangeli. Amen. Kungekho mnandi empilweni zabo, Yeah. behlushwa but they pressed on, babambelele Amen. ekutheni uNkulunkulu usemeka kithi, Amen. uNkulunkulu usasithanda. Yes. Banye beswele behamba behambaza bathatha izikhumba zezimvu nezeyimbuzi bembatha zona, Amen. because izwe lingabafunanga, izwe lingabathandanga, ngoba washo uJesu wathi izwe lingamkelanga, nina nilonamkela kanjani. That is why abantwana kaNkulunkulu you shouldn't even expect ukuthi uthandwe abantu, because lento yabo iyabachika, lento yakho iyabachika. Bafisa ukuthi ngathi ungathula, but inkinga yethu ukuthi lento uma isingenile you can't keep silent, Amen. you can't keep quiet ngoba iwumlilo emathanjeni ethu. Yeah. It causes us ukuthi sikhulume, it causes us ukuthi sifakaze la. Umizwe nathi ningasifuni, it's fine, Yeah. but we will not go back, Amen. we will not surrender. Unaloko sizoqhubeka. Praise the Lord. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amavesi amabili okugcina lithi iBhayibheli, labo bonke befakazelwe ngokukholwa Yeah. abazuzanga isithembiso, Amen. ngokuba uNkulunkulu wayesibonela okuhle kunalokho, Amen. ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu. Amen. Praise the Lord. Amen. Bafa bona kodwa bengalamkelanga izwe okuthiwe bayikona. Amen. Kungani bengalamkelanga? Ngiyaye ngizwa abantu bathi hey, uma kunomuntu oyewadlula emhlabeni bathe soza sikhonzela lapha ezulwini, batshela ukuthi nami mhlambe ngisendleleni into kanjalo yabo, lokho abahlali bakusho. Kodwa biblically akekho noyedwa osezulwini, Amen. wonke umuntu oyewadlula emhlabeni usendaweni yokulinda. Amen. Ngoba labo bazalwane abakapheleliswa Yes. ngaphandle kwethu. Amen. So uNkulunkulu usalindena nathi Amen. ukuba sifike, Amen. Amen. so that wonke umuntu onganeno kwethuna Yeah. kuzothiwa uphelelisiwe. Amen. Sengigcina ke Hallelujah. ukukholwa kuNkulunkulu Yes. kunomvuzo. Amen. Kholwa kuNkulunkulu ungamngabazi nangelilodwa la, Yes. akhathalise ukuthi you don't see things coming together, akhathalise ukuthi mawubuka ubona izinto ngazi ziyahlukana esikhundleni sokuthi ihlangane. Themba uNkulunkulu, Amen. God will bring them together. Even na ku 11th hour la sewuthi kuphele khona, Yeah. God is faithful Amen. ukuthi akwenze. Hallelujah. Abanye abantu kunezinye indawo, kunezinye izinto abathembela kuzo, but ithemba lethu is in the name of our God. Amen. Sithembele kuNkulunkulu, Yeah. and ayikho nento eyodwa yakususa kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu enzile esicelile noma engenzanga. He remains a faithful God. Amen. Okwethu kuba simthembe
Yeah. Amen. and take him at his word. Amen. Then we shall see God. Khumbule lithe iBhayibheli ngaphandle kokukholwa singekuthokozise uNkulunkulu. Amen. Isifundo sethu sanamhlanje bazalwane sizophelela la. Inkosi ngabusisa ukufunda kwezwi layo. Amen. Amen.